Hello guys, Jambo. We are here again. This is your host Sanguti bringing you the fireplace market day every Thursday as usual. Leo tuko in huku ni wapi? Huku ni Shimo la Tewa. It's in Mlimani. Huku haijulikani, ni kama iko milimani na Shimo la Tewa kidogo is in between there. So don't worry. But we are here. We are checking out a guy who is doing something in the entertainment industry, and it's amazing. He's a young person, so we want to check him out. Tuone anatuambia story yake imeanzia wapi alafu inaendeleaje. As always, we appreciate your feedback. We thank you so much for checking us out, our content, and just telling us that we're doing good, and that is an encouragement for us to continue doing what we do. All right, so if it is your first time checking out this video out, follow us on the Fireplace Studios on Facebook. Instagram is the Fireplace Show, and of course on Twitter is the Fireplace TV1. And of course also check us out on YouTube. We have a lot of content on YouTube. Please end up or subscribe, like, comment, whatever it is. But in the meantime, we are going in here to check out Zack. He's our guy. Muda, kuja nje. Niko poa. Asante. Yaani ushaseti. Ushaseti. Wajua sasa ndio kazi kidogo. Ndio sema kuna kuja nikasema mara hiyo. Upake vipi? Siku hizi ni wale watu ambao naenda hapa kutafuta vitu ya watu. Tunapiga nayo picha alafu. Wakati tunaitishwa inakuwa hatuna. Hadi unapiga za wenyewe kwa show ukitishwa unasema unaenda job nyingine. Weka volume hapo tusikie ngoma vile inashika. Ngoma kazo. Iko chanjo. Now, Zack. Yeah. Mimi ndio nakaa ama ni wewe? Wewe unaweza kaa ama mimi nikae. Mimi hata mimi sikaingi. Sasa mimi wacha niketi. Weka. Mimi nakaa. Sawa. Sasa tuanzie wapi? Tell us about yourself. Yeah. Ambia watu wakujue, wenye hawakujui. Najua I know you are famous. But kuna mmoja tu mwenye hakujui, mwambie unaitwa nani, background kidogo. Yeah, hi guys, Zack Wafula, the CEO and the proprietor of Zack Sounds Kitale. I began this work like 10 years ago. What? Yeah. It was a passion that I had for many years. Yes. But I did not find the right person who at least who can jumpstart me. Okay. So then I met one guy by the name Mohammed Mambo. This guy who works in accounting here. So it happens that there's a day our Bishop Bagaya was running for MP for Kiminini. That is the year 2011. That is how my journey began. So 2011. 2011. He called this guy by the name Mohammed. He came to
to our church. We had a function in Berunda. Okay. So this guy was sick by then. He was Mohammed. not feeling well. Yeah, he was not feeling well. But since he was a celeb, he had to be around. Okay. So the bishop called him, and we were together. I was in that team. Okay. Then we went up to Berunda. So when we were on our way to Berunda, the guy's voice was not good. He was hoarse. Okay. So he told me that. Alikuwa na mafua. Yeah. Then the guy told me that there's something that I want you to do for me. Okay. Then I said, what? He told me that I want you to tell these people, karibuni sana, Mheshimiwa Magaya anawaalika, anataka kufungua hapa ile the well. Anawaalika nyinyi wote, karibuni sana na msimuache hii kura 2012. Tafadhali mpatie kama mpiki mimi. Okay. Yeah, that's what he told me. A kind of a script. Then when he told me that, I said, okay, Yes. let me try. Yes. Then I got the mic. Yes. Then I said the same, and then an extra. Ukaongeza chumvi. Yes. And Na roiko. then he told me, you're good. Okay. You're good. You can join me. Tufanye hii kazi. When I'm not, I'm going somewhere, I can call you, come, then you back up me. Okay. Then I said, well. Okay. Then that's how I began. Wow. So we were with him for that time, and then by lucky, we joined a big team. 2011. 2012 now. We campaigned for Governor Haemba and Senator Mengene. Okay. Lucky for him, he got a job to the county. Then I was left out. Okay. When I was left out, I felt that I'm now. Ngoja kwanza kabla hujanini hapo left out. Wacha tukwamia hapo kwa campaign kidogo. Yeah. Turudishe nyuma. Yeah. Did you ever see yourself in this business before 2011? No, before 2011, mimi nilikuwa nataka kuwa lawyer. When I was in school, I wanted to be a lawyer. But when I was growing up, that is the early 90s, 94s, 95s, up to 98s, there's these two duos who are doing like sports commentation in KBC. Do you remember Jack Ross Investor? Yes. And Bill O'Malley, the late. Yes. Okay. So I had that passion to major in journalism, but I didn't know how to go about it. So I had that, but it died. Yeah. Okay. So, but when this guy Mohammed came into my life, akafufua ndoto. Yeah. Right. So, 2011, you meet Mohammed, and I bring back the vision ambayo umekuwa nayo. You guys go into campaign 2012. Yep. Alafu. Luckily, 2013. Both Baba wa county akaingia kwa ofisi. Akapata kiti, and the senator went. Yeah, akapata kiti. Yeah, after that, Mohammed got a chance to be alienda kwa county employed. Mimi nikawachwa nje. Then I talked to Mohammed. I told him that, you know what? I called him mzee, sasa wewe umepata job, county. Mimi nilikuwa naomba nibaie sound. Yes. Alafu mimi nibaki kwa ground. Yes. Kwa sababu sisi tulikuwa tumejulikana tumeshika job. Because there is no function in Kitale ambayo ingefanyika bila mambo. By then. True. So he told me, okay, I'll work on it. I'll get a loan. Which he did. He got a loan of 1 million shillings. Okay. And the agreement was that he will buy sound for me to run it. Okay. He was my boss. Okay. Yeah, okay. Then he didn't do that. Okay. He got the loan. That day when he was getting that loan, he came with the family. Okay. That's the wife and the 2 boys. And with me we were now a team of 5. Okay. We went to Hetia supermarket. We bought the motorbikes instead of the sound. Ngoja kwanza. Mkaenda mkanunua motorbike. Were you aware that the plan had changed? I didn't know. No, I didn't know. It was a surprise for you. It was a surprise because we were together with him at Coop Bank. I went with him in the bank. He was giving this big hacky envelope. Yes. Of 1 million. Yes. Shillings. Na mkaenda Hetias. We went to Hetias. So I thought we were going to get what? Sound. When we reached the Hetias, I saw the family. Mama and the 2 boys. And then with me and Mohammed, we were 5. So Mohammed said, you know what? Wana mama
tuongee usiku. Nimesema tununue pikipiki. By then motorbike business was doing good. Yeah. So we bought 5 of them. I was left with 500 shillings, and then when he was leaving, he gave me 1,000, and he told me, now we'll catch up. Thanks. Then he left. He went to Matunda with the family. Ngoja kwanza Zack. What? Yeah. Ah, man. Imagine. That's how things No, work. that is not nice. No, it's not nice, but that is what happened. What? Yeah. Me, I'm mad on your behalf. Come on. No, don't be mad. This guy, mumesikizana. Yeah. Kwamba apate loan. Yeah. Akubaie Sound ndio hiyo. Si ndio? Yeah. Amepata loan. Yeah. Mumeenda kuchukua pesa na yeye. Kwa bank. Hapa na hapa. Yes. Mkatoka. Tukatoka. Mkaenda na yeye 8 years gigaman. Yes. Tukabuy 5 motorbikes. Akasema nimeongea na wife. Akaona tununue motorbike. Yes, sababu ndio biashara. Kanunua. Yeah. Na akakuwai ngiri moja. Akasema tutaonana. Maze thanks, sasa nulie kijana yangu now my first born son Neymar. Nenda mbaie maziwa. Na msichana yangu. Okay. All right. What happened after that? After that, because to me, after doing this work for some time, yes, then this work was inside me, and yes, then it had been consumed by someone. How did you feel that? Ngoja kwanza hapo. Mimi naona turudi hapo kidogo. How did you feel, man? To me, you know, I had a vision. Yes. I saw that now this guy doesn't see the vision. I'm the one who can see this picture. Wewe ndio ulikuwa na vision. Yeah. Okay. So I said, let me work on it. Okay. And now it's time for me to be the boss. Okay. Not to be under someone, but to employ myself. What? Yeah. Ukaji encourage. I was very positive. Na ukatoka ukaenda. Yeah, it's okay. This guy doesn't see that. But now I'm the one. Let me work on myself. Let me work on it. That's now the fact. Hey, that is serious, man. That is serious. I want to talk to someone out there because in life, sometimes things just don't work out the way you expect. Kuna tu maplans tu umeweka maplans tu kwa mahali unataka kufanya hivi alafu some crazy stuff happens and none of the things that you planned ever come to materialize. Yep. What the hell? Okay. So can you encourage? Ukasema mimi niko na vision bado. Yeah, I encouraged myself and then we went, we got the motorbikes, we went back to the county, we remained together, as friends as always, because this guy had 2 things. He had 2 speakers, horn speakers. Ilikuwa horn speakers na horn speakers. Ile nye alikuwa anatangazia mpira huko stadium. Yeah, 2 horn speakers and an amplifier. So this amplifier and the horn speaker and the one mic, that was now the bass. That is now the basic. To me, I saw that if I can get these 2 horn speakers and this amplifier, I think I'm good to go. Okay. Then one day, we were still working with him at the county. I was doing this sort of stuff like going through if there is anything I go down the county, I announce okay, yeah. This change or changes and everything. So I was still doing that for some time. So you are not being paid by the county? No, Mohammed was my boss. He was Okay. giving me So 300. Yeah. In every deal, he gets 5K, he gives me 300. Sometimes I remember I worked for like a month. We had this crazy idea from the governor. We were going through by, I remember by then it was Mavuno. Mavuno fertilizer. We went to the county for a very long time and I worked very close with him and by then he was very busy at the assembly now and then he was taking for him. And after doing that for some time, like a month and a half, the guy gave me 1,000. Now I thought, hey, unaipea 300 per one job. Now nimeenda mwezi mzima, fanya job ka 30 ama 50.
nipatia 1 chance. So what do I do? And then I said no, but the boss, it is Zack. So first of all, you guys didn't agree on mambo ya payments No. before work. No. You got to based like mmelewana, Yeah, he's the one getting the job. Kuna venye atajenga, Atajenga sio? so tatu. Akakujenga na so tatu na akaamua kuongeza ikakuwa 1,000 for a month. for a month and a half. Unisaidie maji ni bure. Okay. Then when God saw what I had gone through, God felt that I need to touch this boy. Yes. Then from nowhere, God sent one pastor. I remember it was a friend of mine who was staying in Milimani. He's called Pastor Zack. Okay. Pastor Oh, Zack. you are namesake. Yeah. He told me that our church has improved on sound. Okay. Now I have like this small amplifier. Yes. I want to give it out, and but when I said that I want to give somebody, God showed me that I should give it to you. Then you can look for me something small. Like because I asked him how much. Then he paid 3K. I said what? 3? I said okay. I said I'll pay you, and then I might raise 1,000. He gave me 1K. He gave me that amplifier. Then hauna speaker, hauna microphone, hauna nini. Sina. Ni amplifier tu sasa uko nayo. Na Yeah. bado iko kwa deni. Yeah, na bado iko deni. Okay. So after that I took that amplifier kako hapa ndani. Kale ka kwanza. Yeah. I think I'll ask my son to bring it. Please, Neymar. Leta amplifier yako hapo juu kwa TV. Leta tu ilete tu hapa. Leta. Ilete tu hapa tu hiyo. Leta hiyo amplifier hiyo ndogo hiyo amplifier tu. Yeko hapo. Okay. Then he gave me that, and to me, I said, I told God, now I have an amplifier. I can look for 2 things. Those 2 horn speakers, and the 1 microphone. Yes. Ukue kama boss. Yeah. Then I went to the shop. There's a guy who's selling sound in Kitale. It's called Benson. Benson Kiara. He sells sound. So I went to him. I talked to him. I told him, bro, I want to get a horn speaker of mine. Can you please allow me to pay slowly? Yes. He said, okay. I asked him how much. He told me itakuwa 6K. This is horn speaker. Sasa hii ndio amp yenye Pasia alikupea. Yeah. Hii ndio kila kitu ambayo imeleta hizi vitu. Na zingine pia ambazo ziko hapo. Bro, yenyewe Mungu ni wa miujiza. Mungu ni wa miujiza bro. What? Okay. Yeah. So ukaanza kujipanga na hii. Na hii nikalipia horn speaker yangu moja. Kapewa. Naikumbuka ilikuwa ya 5 cop. Okay. Ilikuwa kubwa hiyo 5 cop. Nikapewa hiyo na nikanunua tena nyingine. Tena zikawa 2. Okay. Alafu there's another guy by the name Dan Kirao. Fundi hapa tao. Akanipatia microphone. Second hand ile imechoka. Sasa hii nienda sasa sikumbuki penye. Okay. So nikawa na this amplifier. 2 horn speakers ambazo nilipa pole pole kwa mwezi mmoja pia. Okay. Ndio nikapata sasa. Sasa nikawa na hii horn speaker 2 na microphone moja nzima. Okay. Then I went to talk to my guy, Mohammed. I told him that there's a friend of mine who has a sound same kama yetu. Ikiwa tuna job mingi tunaweza kupatia. Okay. So because most tuko na kuanga na kazi kubwa sana. You can imagine you need to cover this county with 1 sound. And we need to go everywhere. Like in one day, we need to cover 5 sub-counties. So you see, so you need to split. Wengine waende huku, wengine waende huku. So I told him, if you can get an extra job, you can tell me to get that guy. Later, because I saw that if I tell him that now I own mine, he might fire me. Yes. Yeah. Ukakuwa mwerevu. So I told him. Then he relaxed.
Then one day, in fact, the next week, we got a job. Kubwa. They at VI. Okay. Walikuwa na field day. Okay. Na tukahitajika Sunday mbili. Moja inatakana iende kwa ground kufanya social mobilization, nyingine ibaki kwa site. Okay. Na I think that this is an opportunity for me to get that experience. One haji. Kwa vile tunataka mitambo mbili, si mmoja jamaa wa mitambo yake Awe kwa ground. Kwa ground. Alafu mimi niende na yako nje kutangaza. Akasema no. Akaleta another friend of ours into BBC. Okay. From Kitale. Counter your job. Sasa cover your job, mimi nikienda nje. So niko nikajiuliza maswali. I have told him hii nyingine mahali inaweza tusaidia kuliko tuende huko nje kwetu hii haiku materialize. Then nika accept. That is 2014. 15 nikasurvive tuna hiyo speaker yangu na hiyo. So ulianza kupata jobs zako kwa nikaanza kupata jobs zangu. Okay. Because Moha is busy. Kwa assembly nataka mtu aende nje. Okay. Na sound yake pia inafanya job. Okay. So he had to call me because the clients wanted me. Said Moha aje tupatie kijana yako akuja kutangazia. Anakuanga fit. So that is now how talanta ikakuuza. Kaniuza. Makastoma Kenye uko nacho hakuna mwingine anacho. Okay. Akasema tupatie kijana akuja kutangazia kwa vile utakuwa assembly tunajua kabisa. Sasa nikienda kwa client still anatumia Moha pesa. Because there's nowhere I could go and say that now this is my business. No. I'm getting this job because I'm related to Moha. Okay. So if I say that I'm alone, they won't give me that job. I said, okay. I continued working for him, under him with my sound. He continued to get that money. My money now. So hakuwa nakulipa hata pesa ya sound? It's mine. I go, I work, napewa pesa, then he does what he feels right. Ngoja kwanza, alikuwa baada anakutunga 300. Awe wacha bana. Yeah. True. Sound yako lakini but because I have no name, that is now the truth. Okay. For how long did you work with this guy? This guy, I still work with him up to date. Okay. Now, wacha niwachane na hiyo swali. Wacha niwachane na hiyo swali. Yeah. How did life transform for you? 2016. Yes. That's the magic moment. That's now the year. Yes. 2016. 2016. We got a job in county to announce waiver on land rates. Moha was busy at the county assembly. He was given the contract to cover the entire county. We announced land rates waiver 100%. Then Moha was not on the ground. He called me. Oh, yes, I'm the guy who has to go and do that work. I went. Nice there, I got this guy by the name Abdi. He's now the current revenue officer. By then, he was the deputy. Okay. He was working under the guy called Germany. By then, he was the revenue officer. Okay. So I went there, and Abdi told me, because to make them more. I said, yes, I know. Moha was busy at the county assembly. So he had to employ 2 guys to do this work. Then I went there, me and the other guy. So I feel that now this is the right time for my sound to get now on the ground and do them some work. Then I went. I told this guy, Abdi, thank you, man. I told this guy, this sound ni yangu bro. Nisaidie. Kipe umsei pesa yote ni ataniosha. Mimi nakuashua sana. Utapata pesa yako. Sababu
hii kazi ni mimi na nalipa. Okay. Na tukafanya job. Kafanya na hoja wa mwingine wa huyo mtu wa mwacha. Kafanya ile job. Kafanya tukaimaliza. Mwezi wa 6. Tukangoja pesa hadi September. Moa went to the county, collected the first batch. Because it was mara mbili. It was 100k. It took 50,000. 50 what? Kabaki 50. He called me in town. Hapo kwa Monica. Post hapo hivyo hapo post bank. Opposite hapa. Yes. Kulikuwa na container. Mremba kwa mtu Monica alikuwa na wa downtown electronics. Okay, yeah, nimemwona. The guy called me, he gave me 5,000. 5,000 only Out of 50. Out of 50. Tumefanya job at I took 50,000 and I left. Came back wangu na I relaxed. Sasa nikajiuliza maswali mengi. I said, this guy amepewa 50,000 badala ya kulipa 25 anipewa 5k. To me, I felt now for the very first time. Ukasikia mazee it's not right. Inakuwa aje kufanya job ya 100k nipewe 5,000. But do you know that I did not say anything? I kept quiet. Karudi home, nikafanya shopping hapo, nikaletea wife. Nikamwambia, "Mom, leo yenyewe nimeumia. Msi amenimaliza." Nini? Amenipatia 5,000 kwa kazi tulifanya 1,000. Sasa sijui nifanye nini. Nikapigia Abdi. Yes. Kaambia Abdi ni aje. Bana mimi wamenitesa. Akasema nini? Kuja amenipatia shilingi 5,000 peke yake bana kwa 50,000 umemtoa. Imagine. Abdi akaniambia don't worry. Relax. They are remaining with the 50,000. I'm giving him I'm supposed to pay on Tuesday next week. Kaniambia, ukweli? Nikaambia ndio. Akaniambia ndakupea pesa. Tulifanya job, tulikuwa na wewe, ndakupea. Fast forward on Tuesday, I went to the county. I was given 50,000 by Abdi. 50. 1, 2, 3 up to 50. That's the first time nilishika pesa. 50,000. What? Nikatoka. Wow. Na vision yangu, I had to go and get what I want. Nikanunua mixer. Ukaenda kwa shop ya mitambo. Nikabuy the first shop ilikuwa kwa shop ya mitambo. Nataka mixer. 12 channel. Kwa hao. Nikaichukua 12 channel yangu, nikakuja na nikaweka home. Nikanunua 40k, nikabaki na 10k. Wow. Nikaspoil family. And nikasema now I can do now sound. Do you know that now niko na mixer, niko na hii, na honi speaker ngapi? Mbili. Sina hizi. Okay. Yeah, nikasema now I can do some business. Okay. First of all, we need to thank Abdi. that guy. Abdi is the current revenue officer. Yeah. Abdi, asante on behalf of Jackie, he has never thanked you enough. I want to take this opportunity kushukuru sana mazee for understanding. Yani mazee shukuru yani. Umsema ananimjua maana. We call him destiny help. That guy changed your life. True. Yes. Amazing. I love that. Now, let's flash forward to now ile wakati uli. How did you get these things? Now. Easy my whatever. In now current. Yes. Ulifikaje hapa? In 2016 after getting that job. Yes. Kubuy your mixer moja. There's another guy God sent. He's called Kevin Care. Kevin Care, unamjua nini? Yeah, I might know him. Okay. This guy came to Kitale.
He was working for Haemba, the PR firm. Okay. Public relations. They are the guys who are credited to ensure that Haemba went through second term. Okay. Tano tena. Tano tena. Na slogan ya tano tena. Yeah. Kevin Care. Okay. Kevin Care called one Annette Wasike, now the queen, the late mama. Okay. This woman was running tents. Tents and chairs. Yes. It's very important to me. I met this woman and things changed. And there's a person that you can meet in life. Na vitu zako zina change. So ukakutana na Queens aliniunganisha na mtu anaitwa Kevin Care. Yes. Na yule aliniunganisha na Queens ni Bishop Mbagaya. Okay. Mgat? Yes. 2014. Yes. Nilikuwa namrania tona hapa hivi kwa ground. Na huyo mama alikuwa alete hema hapa kwa ground. Na mimi nilikuwa coordinator wa tournament yote. Okay. So we had to communicate. Hema inaingia saa ngapi? Hema inaingia saa ngapi? And that day was a final. So hapo tulimeet na this mama. Okay. She's now the lead. Okay. This mama, when we met, I told her that I'm a guy who now run PA. This is my business in this town. Okay. And she told me that mimi nimekam from Nakuru na run hema na chairs. Akaniambia tutawaka pamoja. Akaniambia hata ni accommodate tao kwa ofisi yake. Okay. Okay. Just like that. Akani accommodate. Hapo railway sasa hivi imebomolewa. So nikikuwa pale ndio nikapata Kevo. Care. Wakati Care came into this town and asked, nataka msiata anisaidia ku run sound governor in this town. Huyu jamaa ndio nataka mwenye akufiti. Queens akamwambia kwa msanii wa Zack akufiti. Yes. Anatangaza ako na sound. Ni kila kitu. Yes. Then Kevo called me. Kaambia ngaje Zack, nimepewa namba yako na Queens. Nimeambiwa una run sound poa, nataka unisaidie kufanyana kazi za governor. Okay. Akienda nje, wewe ndio una set sound. Akienda nje una set sound. Kevin Care. This guy tulifanya naye job for long. Tulifanya naye job. Imagine 2016 for 1 year. Life yangu ilichange. Because this guy is not selfish. He's not jealous. He's open heart. He's kind. He gives you what you deserve. Because he was giving me 15,000 for 1 day to run Saudi government. Wow. And I don't deal with the government. Kevo is in Nairobi. He sends me money. Bora kazi ifanyike. Napata mato, sewa Probox hapo. Yes. 15K sound na Probox. Tunafunga juu. Tunapeleka governor mashinani. Wow. Yeah. 1 year. 1 year. Then I said, God, thank you. It's time for me to establish myself. Shukuru Kevin kwanza. Kevin. Asante Kevo. Umekuwa mtu wa maana bro. You change life yangu bro. What? This funny wewe. God amekutumia na shukuru. Yes. Acha Mungu anekubariki. So after doing that job, now I said it's now time for me to invest. Every money, every kopo that I was getting in that business. Yes. Nilikuwa na yeweka kwa sound na invest. Nilikuwa na buy hizi speakers Wofeda. Moja ilikuwa inauzwa 25K. I have 6 of them. Every business nilikuwa nikifanya na set aside 5,000 naenda na ilipa kwa shop. Italetwa. Tumesha kutoka Nairobi. Wow. Every business. Nikipata 15,000 minus 5,000 ya gari, 10,000 ni yangu, natoa 5K naweka kando ya biashara. Wow. Ina recycle. Fast forward 2017. Campaign. I still got one job, big job. Job for governor. Mamake alipodai. Okay.
Kevin Steve gave me that job. He told me, Zack, uko wapi? I'm in town. Umesikia? Akasema no. Akasema mama ya governor amekufa. Mwambie so do I do? Akasema nataka ufanye vitu mbili tu. Chukua sound yako, speaker mbili zinatosha. I said yes. Na ubebe generator, uende urani power kwa hiyo boma. Nikatoka run, nikabebe hizo vitu nikaenda kiungani. Nikaset sound, speakers mbili na nyingine. Alafu nikaset generator. Na big generator ya green. Size ya kufundi. Nikaiseti hiyo, ikarun moto. Ikapiga lights. Ilikuwa mwezi wa 6 2017. That last business Kevo gave me. Last business. Because he gave me that business. Nikawa ndo ya mwisho. Kevo. Yo kazi nilipewa 100,000. Cash money. 2016 I got 50K. Now 2017 mwezi wa 6 I'm getting 100K. Now I said now this money siwezi rudisha kwa sawa yote. Okay. What did you do? Nilienda kununua shamba. Point moja huko mashinani huko Berunda. Sema no. Sound tayari uko nayo, si mbaya. Nahitaji please. Nikasema in case niamke tao, watasema nauza aka natangazanga. Tunampeleka Kibomet. Sema no. Acha niwe kaburi. Okay. Nikabai hiyo kaburi yangu hapo. Okay. Na 75K. Okay. Point moja. Wow. Nikabaki 25, nikarudisha tena. Nikaenda sasa tena kubai another, nikaongeza speaker because campaign ilikuwa imefika. You know, everything that I was doing from 2016, I was planning for 2017 campaign. Yeah. Zack, we need to wrap up this conversation. Maze historia yako ni ndefu yani na kuna venye inani-inspire sana yani. Kwanza hapo kwa 300. Anyway, what do talk about? So, Zack, you're here, you're doing this business now, come on, full-time job. In 2017, no time bro, nishika pesa mpaka nikakuwa mdosi. Because in 2017, nilikuwa sijabai hizi double hizi. Nilikuwa na run na mid speakers. Hizi na zingine mid speakers. By then I had 8 of them. Okay. 2017, I had 3 generators. Alafu nilikuwa na mixer. Hizi sasa. I had 4 of them with another 3 amplifiers. So mimi I did business, nilikuwa napatiana kwa kila gari ya mheshimiwa. Nafunga hizo speaker mbili, nachukua 5K. Kila gari. Kuna speaker inaenda juu ya gari kama sijashika pesa. And you know, all along nilikuwa nishaunda jina. Now 2017 everybody is looking for me. Anatafuta Zack na ulijipanga vizuri. Zack, yeah. My aim from 2013 election, I was thinking about 2017. Okay. Sound. This is what I want to do. This is now my career. Okay. So in 2017 I made money. Nikabuy another farm huko tena ndio nikaongeza. Nikaweka hao. Okay. Ambapo nilizoea shamba nikakuja nikanunua huko tena. Okay. Apostle word because this is now my word. Uliona Berunda ni msituni sana. Msituni kama na urudi town kidogo tu. Outskirts of town. No. Kwa sababu na change kidogo. Okay. Acha niweke the place. Okay. So I've been doing this business. Nakumbuka one day nilifanya job kubwa sana. Ya Mudavadi. Nikuja town. Nikapewa 40K. Kwa one job. Kwa siku? Siku moja hivi. It's not even a siku. 4 hours. 40K ziko ndani ya mfuko. Because kuna kitu unahitaji kwanza. Lazima utoe, wakati unatoa unda jina. Kisha unda jina itakusaidia huko mbele. Jina ndio itakuletea biashara.
Hapo sawa, Zack. Yeah. What is the big picture? Moving forward, now you're here, you have your own sound, you're doing good kwa hii business. Vision yako kubwa ni gani? Vision yangu kubwa kuseti sound. Itakuwa East African sound. Wacha. Yeah. Museveni kama bado ana run election hata nitafuta. Yeah. Okay. Acha nikitoleko vile. Kama Uhuru bado atataka kusimama. Yes. Atanitafuta. Ni sound yangu. Okay. That's all. Okay. Tell us about the impact of your business to other people. I mean, how is it? I mean, kuna vijana unafanya nao kazi I work with guys. Kuna vijana wengi. Kuna maboys wangu ambao so far pia wamefungua hii biashara. Okay. Kuna one guy alikuwa anaitwa Ray. Chanzo was my first guy to work with after going independent. Okay. This guy nimewaka naye sasa pia amefungua yake. Nice. Kuna sound yake pia. Okay. Anacheza zake huko mtaani. Okay. Okay. Ndio nimewaka naye. Kuna boy wangu mwenye tunawaka anaitwa Dan. Na kijana kidogo sasa ameenda kole. Okay. Nimekuwa na vijana sana kwa miaka hii. Nimekuwa kwa sasa 10 years. Nimewaka na wasanii bado na waka na watu. Nice. Ambia kijana mwenye anakutazama sasa hivi, mpe tu lesson moja ambayo unaweza give him an advice, man. You've been through hell and back. Kitu fanye. Yes. Nyenyekea tu. Time ina come. Kitu unafanya sasa hivi fanya tu. But kuna time ina come. Itakulipa. Hata kama ilipi sasa hivi. Ifanye. Ifanye mpaka wakujue, mpaka hiyo kitu. Mtu akifikiria juu ya kamera, afikirie juu ya Rashid. Mtu akifikiria juu ya sound, anafikiria juu ya Zack. Asemi leta sound. Asema Zack. That is it. Kwa sababu Zack akikuja sound iko. No masha. Hivyo tu. No masha. Maze mimi sitaki tena kukuweka hapa. I mean this has been amazing, guys. I mean it's been a long interview, but I hope you guys have learned something. I am excited to have spoken to this guy here. Busy boy, your story yako bro, like. Thank you so much, man, for talking to us. Na Fireplace inakuishia the best. Unapoendelea kufanya biashara hii town ni yetu. Sisi ndio tunajenga hii town. Yeah. So keep doing what you do, man. I'm totally inspired. Bringing a lot young people to work with you. Na wape support usikwe kama huo mse mwingine. Wape support wakitaka kwenda the other nini. It's good. Yeah. Good kujengana. Kwa sababu you are never on top forever. Kuna time tu utahitaji mse mwingine akusaidie. So yeah, it's been nice talking to you. Any last words? Maze yani nataka kushukuru tu. Yes. Wale watu wamenishika bwana. Yes. Wale watu wamenishika. Yes. Maze hii fasi ingefika bila watu. Kuna watu wamenishika tu muda. Yes. Nashukuru wife yangu. Tulipatana kitambo bwana nikiuza makaa. Okay. Lakini ametulia. Mpaka saa hii mimi soundoni. Okay. But tukimit. Wakati ulikuwa unacheza na mimi nilikuwa nauza makaa by the way. Mimi nilitoka shule. Nilitoka shule. Sikia, nikitoka shule mimi nitaka kuwa msio kuuza makaa. Ile time nilikuwa maliza form 4 2009. Nilisema mimi namaliza shule, nenda kuuza makaa. Nikauza makaa 2009. Nikauza makaa nikasema nitaka kufungua kinyozi. Nilikuwa na passion na kunyoa sana. Leo na hii pesa za haraka hivi. Nilifungua kinyozi by the way. Old Police. 2014 kinyozi yangu ya kwanza ilifungua Milimani hapa primary. Hapa nje kuna kantini. Kinyozi yangu ilikuwa hapo. Ilikuwa inaitwa Zack kinyozi. Mimi ni msemo ufikiria idea yenye hakuna. By then nilianzisha kuuza makaa hapo Milimani hapo. Hakuna mtu alikuwa afikiria mimi nataka kufanya kitu ambayo ni unique. Okay. Nikaanzisha makaa. Ukaongeza kinyozi. Nikafungua kinyozi. Nikarun na sola bro. Wow. Hapo hivyo. Nikatoka hapo kwa sola nikaenda Tao. Old Police.
nikafungwa kinyozi kwa madam yetu Joan. Thanks bana Joan. Alinishika bana. Alipea baranda hapo. Paka bado niko tao na nimekatiwa bado stima na rante na solar niko tao. Wacha nimalize story. Imagine, yani niko tao. Niko CBD boss. Na wewe solar yako wacha na solar yangu. Basi Joan, thanks. All right. Was it Queens? The late thanks a lot. Kevin Care, thanks. Abdi, thanks. Kuna wase na work now, Danas events, Priska, Nate. Yani sasa saa hii mimi na deal na events. Unaona wase wote wa run events. Tumeshikana. Yes. Wakikuwa na job, they think about tunasema zack maze tuende job. Hao ndio watu wamenijenga. Thanks a lot bana. Nashukuru sana Mungu. Na nawashukuru sana. Maze blessings, fanya kitu unafanya. Fanya kitu unafanya. Ambia watu wakitaka kukupata wakupate wapi? Na namba. Maze ukitaka kunipata unanitafuta tu 0729 157 959. Utaandika hiyo kinamba hapo chini. Niko kwa Facebook. Unaweka tu Facebook niko Zack Thierry. Zaki Thierry. Hapo ni Facebook. Alafu WhatsApp is the same number 0729 157 and 959. Kwa mail unaweka tu ZackWaf 2013 Gmail. Thanks. We went to wrap up this conversation. Thank you so much, everybody, for staying tuned wherever you are and listening into this inspiring story. It's been crazy, I can assure you, but totally uplifting story. I mean, it's just challenging, man. Whatever you're doing, you become synonymous with what you're doing. If they're looking for sound, because wewe na sound ya mwachani. I love that message. Until next week, maze, keep checking on the Fireplace Studios. Keep interacting with our content. Give us feedback, maze. Tuambie hii show inakubamba aje. How can we improve it? I love to grow pamoja. This is our town, man. I'm your host Sanguti. Until next week, see you. Usiwamini, ukishawapa wanakwenda. Basi nilegeze, nikubebe mgongoni. Nikanikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapoteze, nifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivyofunza unyagoni. Umenibless, nashinda vita zangu everyday. Ukanibless, nikawa mwema kwako everyday. Umenibless, nashinda vita zangu everyday. Anabaki akitetemeka, shetani anabaki akitetemeka. Dojo